Hello, my dear 7th graders. I'm so glad to see you again. Сьогодні ми з вами продовжимо цикл наших уроків. Теми 5, уроки 9-10 на огляді. Англійська мова, 7 клас, але Несвіт. І так, працюємо сьогодні ми на сторінках 116 і 117 нашого підручника. В кінці ми пишемо коротеньку історію до шкільної газети про нашого улюбленого спортсмена та його кар'єру. Так? Окей. Ну що ж, let's start. So listen and read the poem. Давайте з вами прочитаємо цей віршик. If you think you are beaten, you are. Якщо ви гадаєте, що ви дослівно побиті, то ви такими і є. Ну, you are beaten мається на увазі, що ви програли. If you think you dare not, you don't. Ну, якщо ви гадаєте, що ні, то ні. If you like to win, but think you can't, it's almost a cinch you won't. Якщо ви хочете перемогти, але ви гадаєте, що ви не можете, ну, справді, так можливо і трапитися з вами, насправді. If you think you lose, you are lost. Якщо ви гадаєте, що ви програєте, то ви вже програли. For out in the world we find success begins with the fellow's will. Успіх починається з бажання. It's all in the state of mind. Це все у нашому настрої. Life's battles don't always go to the stronger or faster man, but sooner or late the man who wins is the man who thinks he can. Життєві битви не завжди трапляються, не завжди даються сильнішій людині або швидшій, але рано чи пізно перемагає людина, яка думає, що може перемогти. Ну, ось така ідея цього віршика. Окей. So, task 1b. Explain the main idea of the poem above. Поясни головну ідею цього віршика. Say what you think excellence in sport is. Як ви гадаєте, що таке досконалість у спорті? So, the main idea of the poem is to believe in yourself and never give up. Головна ідея цього вірша – повірити в себе і не здаватися. Only when you believe that you can do it, you will do it. So, and excellence, ось тут у нас приклад є, що таке excellence in sport is a state of mind. Тож це все у нашій голові. You must set realistic goals and work hard to achieve them. Ви маєте поставити реалістичні цілі і досягати їх. It's important to believe in yourself. Важливо в себе вірити. Ну і, звичайно, працювати, так? Work hard. Now we are going to read text story about Сергій Бубка, a great record holder. Ми пам'ятаємо, що він побив багато світових рекордів. Пам'ятаю його кар'єру, слідкувала. Окей, so now let's read. Отже, читаємо текст на сторінках 116 і 117. Сергій Бубка, Ukraine is a famous sportsman. Сергій Бубка, Україна, відомий спортсмен. He won his 6th consecutive World Championships title in 1997 in Athens, certainly one of the greatest accomplishments in the history of the sports. Він виграв свій 6-й поспіль чемпіонат світу в Афінах 1997 року. Безсумнівно, це один із найбільших досягнень в історії спорту. He has also set 17 world records outdoors and 10 indoors. Також він встановив 17 світових рекордів на відкритому повітрі та 10 у приміщенні. He has cleared 6 meter or better in more than 44 competitions. Він був... Я так розумію, що він переміг більше, ніж у 44 змаганнях. He was voted Sportsman of the Year for 1997. Він був проголошений спортсменом року 1997. My interest in sport came from playing in the streets around my home with my brother and my friends. Мій інтерес у спорті прийшов з того, що ми грали на вулицях біля свого будинку з братиком і друзями. As a boy, I loved to play all sports. Коли був хлопчиком, я любив грати у різні види спорту. But what I loved the best were games like street hockey and football. Але те, що мені подобалося більше, це були вуличний хокей та футбол. When I played football, which was the most popular sport, I would play as an attacker, or in the defense, or even in goal. If I felt I had to save the team. Коли я грав у футбол,
який був популярним видом спорту, я міг грати як нападаючий, як захисник або як навіть голкіпер, якщо я відчував, що я маю врятувати команду. I would play in 5 positions. Я грав у 5 позиціях. I would run like crazy because I just had to win. Я бігав як скажений, тому що я просто хотів перемогти. From the age of 8, I began physical education classes in school and took part in sporting competitions between schools and also between the different classes. Коли мені виповнилося 8, я почав займатися фізичною культурою у школі і брав участь у спортивних змаганнях між школами і також між різними класами. I could really run until I was dead on the sports field because I had to win. Я міг справді бігати, поки я не відчував себе майже мертвим на спортивних полях, на спортивному полі, тому що я мав перемогти. Тобто до смерті міг бігати, мається на увазі. As long as I can remember what I call the spirit of sport, the competitive spirit was in my blood. Скільки я себе пам'ятаю, те, що я називаю духом спорту, змагальний дух змагання був у моїй крові. I realized that sport was something fantastic. Я зрозумів, що спорт – це щось фантастичне, дивовижне. When I do sport, I must give everything I have. Коли я займаюся спортом, я повинен віддавати все, що у мене є. This is part of my character. Це частина мого характеру. Окей, well done. Ось така чудова історія. Так, це відомий атлет, він чемпіон зі стрибків з жердиною. Ми про нього всі, звичайно, знаємо, пам'ятаємо. Окей, so Сергій Бубка's interest in sport came from... Інтерес Сергія Бубка у спорті, звідки прийшов? From playing in the streets around. Ось тут у нас ця відповідь була. Давайте з вами знайдемо. Ось. Playing in the streets around my home with my brother and my friends. Це у нас буде продовження до першого нашого речення. Playing in the streets around my home with my brother and with my friends. Поставте відео на паузу і допишіть, будь ласка, перше речення. Ось воно у нас є. Ось. Це продовження першого речення. Друге. When he played football, he used to play as. Коли він грав у футбол, то він грав у якості. As an attacker, or in defense, or even in goal. Можна додати далі. If he felt, he had to save the team. Замість I ми скрізь пишемо he, тому що ми вже про нього пишемо у третій особі. Це продовження для другого речення. He used to run like crazy because він бігав як скажений, тому що він just had to win, тому що він просто мав перемогти. Тобто він для себе ставив таку мету. Це продовження для третього речення. Наступне. Сергій Бубка began his physical education classes in school and took part in sporting competitions between schools and also between the different classes. Продовження для четвертого. Навіть ні. Можна продовження для четвертого ось так завершити. Classes in school. Тому що далі п'яте. He took part in sporting competitions between schools. And also between different classes. Це вже до п'ятого відходить. So, he took part in sporting competitions between schools and also between the different classes. А до четвертого речення продовження буде Сергій Бубка began his physical education classes in school. When he did sport, he had to... Коли він займався спортом, він розумів, що він мав що? He had to give everything. He had. Він мав віддавати усі свої сили, які він тільки мав. Переписали це речення про нього у третій особі, так, замість I, he, замість слова have, had написали. І ще раз. When he did sport, he had to give everything he had. Коли він займався спортом, він мав віддавати все, що у нього є. Усі свої сили. Окей. Отже, хто був уважним, хто ставив відео на паузу, той записав продовження усіх речень у третій вправі. Task 4.
Look at the photos and say what these sportsmen are famous for. Подивіться на ці фотографії і скажіть, чим відомі ці спортсмени. І ось приклад у нас є, так? Віталій Кличко, Яна Клочкова, Катерина Cerebrianska. Ну, про Віталія Кличко ми всі знаємо, так? So, Віталій Кличко is famous for his wonderful achievements in boxing. He is known as Dr. Iron Fist, залізний кулак. He became a professional boxer in 1996. He was the WBC heavyweight boxing champion of the world in 2004 and 2005. Ну, про нього ми знаємо. What do you know about Яна Клочкова? So, Yana Klochkova is an outstanding Ukrainian swimmer, four-time Olympic champion, the most titled Ukrainian Olympic champion in the history of the Olympic Games. So, Yana's sports biography is replete with victories and medals from the early years of her fascination with swimming. So, Klochkova was three-time European champion in 1999 and 2000. The sportsman set 50 Ukrainian records in different types of swimming. Вона поставила 50 українських рекордів у плаванні. Ukrainian Goldfish, золота рибка, also won the World Championships in short course in 1999. Her participants at the Olympic Games brought Yana 5 medals. Okay. So, Katarina Cerebrianska. So, is a Ukrainian former individual rhythmic gymnast. She is the 1996 Olympic gold medalist and the 1995 World All-Around Champion and a two-time European All-Around Champion. So, Cerebrianska became the first female rhythmic gymnast to hold the European World and Olympic All-Around titles at the same time. So, she has won gold medals in all the apparatus in the single World Championship, a record tied only by Bianca Panova. Cerebrianska is tied with Evgenia Kanayeva and Lilia Ignatova for 3 world gold medals in ball. Отже, ось такі у нас achievements, досягнення. Work in pairs, права п'ята, talk about your favorite sportsmen. Поговоримо про ваших улюблених спортсменів. So, say why they were successful in their sports career. Скажіть, чому вони успішні у їхній спортивній кар'єрі. Use the words to be well known, to be famous for, to have a great interest in, a strong will to win, сильна воля, аби перемогти, to set realistic goals, встановлювати реалістичні цілі, мету, to take part in sporting competitions, перемагати у спортивних змаганнях, to the competitive spirit, and etc. Okay. So, Yana Klochkova is well-known swimmer, so she is famous for her world records. She always had strong will to win, and I know that she always sets realistic goals. She took part in numerous sporting competitions, and of course she has a competitive spirit even nowadays, I think. So, вправа шоста. Write a short story for a school newspaper about your favorite sportsman career. Напишіть коротеньку історію до шкільної газети про спортивну кар'єру вашого улюбленого спортсмена. Для прикладу, я взяла ось такий текст про Роналдо. Будь ласка, ви можете взяти його за основу, поставити це відео на паузу, ось, і взяти деякі факти, які вам здаються цікавими про цього футболіста. So, that's all for today. На цьому це все. Our lesson is over. Чекаю вас на наступному уроці, який буде вже завершенням нашої теми про спорт. Goodbye, see you next time.